Ex-minister justifies choice of Director General of Tinubu Presidential Campaign Council. NDLEA arrested non-Nigerian drug peddler. Turkish Ukraine officials confirmed 4 foodstuffs laden cargo ships sailing from Ukraine. Good morning and many thanks for joining us on the news at dawn. I am Samuel Babale. Former Minister of Communications Adebayo Shitu said contrary to speculation, Plateau State Governor Simon Lalong was selected to placate the Christian community. Governor Lalong, who is also the chairman of Northern Governors Forum, was recently unveiled at the State House as Director General of Tinubu Presidential Campaign Council. The national chairman of the All Progressives Congress, Senator Abdullah Adamu, had presented the governor to President Muhammadu Buhari during a closed-door meeting at the Asrock Villa in Abuja. Adamu explained that the choice of Lalong was based on his ability to do the work required to ensure victory for the Tinubu-Shettima ticket in next year's presidential election. The ruling All Progressives Congress APC and the People's Democratic Party in Osun State have expressed divergent opinions and stands on violent attacks in parts of the state, especially in Ede. Chairman of the All Progressives Congress, Prince Boyega Famodo, in a release described the killings of 2 members of APC by thugs over disagreement on the sharing formula of the alleged PDP leftover election fund was wicked. Prince Famodo, in the statement by his media advisor, Kola Olabisi, noted that the wicked act of killing a fellow human being over electoral loot, allegedly by PDP thugs, is an indication that the party is challenged. The release then urged the State Commissioner of Police to thoroughly investigate the incident, especially the area that concerns a police chief. Meanwhile, the Osun State chapter of the People's Democratic Party (PDP), in its reaction, accused the APC of stalking violent attacks in the upturn of the governor-elect, Senator Ademola Adeleke. The PDP, in a statement about the Chairman Caretaker Committee in the state, Dr. Akindele Adekule, also enjoined security agencies to, as a matter of duty, set machineries in motion to arrest rising wave of violence in the state. According to Dr. Adekule, preliminary report accused the APC members of descending on members of his party, including the minority leader of Osun State House of Assembly, Honorable Adewumi Babajide, while ordering ward meeting with a house belonging to the minority leader allegedly raised by hoodlums. Meanwhile, the Osun State Police Command has confirmed the arrest of wanted suspected cultist Rashid Ahmed, popularly known as Okoilu, who has been declared wanted for terrorizing Ede and allegedly causing the deaths of many, was arrested by men of the anti-cultism unit of the State Police Command in Osogbo, the Osun State capital. It was gathered that he was arrested in his hideout in the state capital and is currently cooling off in the police custody. Rashidi Bali Okoilu was allegedly linked to the death of Azan Adedeji, a young national diploma graduate of banking and finance of Federal Polytechnic Ede, awaiting his call-up letter, as well as an Okada rider whose identity was not made known. Confirming the incident, the police spokesperson Yemisi Opalola said the suspect was arrested late on Saturday night. The police command in Katsina says its operatives have successfully rescued 6 kidnapped victims at Ungwadako, Tandama village, Danja local government area. The command spokesperson SP Gambo Isa said this in a statement in Katsina. SP Isa said over the weekend, based on credible intelligence, the command raided terrorist hideout at Tandama village and succeeded in rescuing 6 kidnapped victims. According to him, the victims include 52-year-old Al-Aji Gaba Dan Malam, Rabi Idris, age 45, and Abbas Amaila, 38-year-old, all of Ungwa Nuu local government area. Isa said also that 8 suspected terrorists, including their leader, Abdul Karim Fakafaka, were killed during a raid by the Nigeria Air Force. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation. Ileawiye Okebali Oshogbo, Voice of the West. Now a mid-news message. It is only when everyone works hard
that the nation can record a sustainable growth, contribute to your own quota. The National Drug Law Enforcement Agency, NDLA, has said its operatives arrested a 90-year-old retired soldier for supplying illicit drugs to bandits in Sokoto State. The suspect, Usman Adamu, was arrested at Malili, Sabon Benin local government area with 5.1 kilogram of cannabis sativa, NDLA said in a statement by its spokesman Femi Babafemi. It also said the agency arrested a pastor, Aniti Okon Efion, with 3 drums of crystal methamphetamine, locally called Hunkuru Miri, believed to have been imported from India. Pastor Efion, according to the NDLA, was arrested at Oran Beach after consignment weighing 90 kilograms and loaded into a commercial bus with registration number RSH 691XC at Ojuelegba in Lagos, was intercepted during a stop and search operation along Umaya Ikot Ekpen Highway. The drug alleged to be destined for the Republic of Cameroon was said to have been packed with 30 kgs in each drum. The Oyo State Commissioner for Education, Science and Technology, Abdurrahman Abdurrahim, said the state government is now planning to return some public schools to their original owners, whether they are missionaries or individuals. The commissioner in a statement said the state government never said at any time that it was ready to return schools to their original owners. He explained that the only recent event where Governor Seyi Makinde spoke about ownership of schools was at Loyola College during the inauguration of a hall named after the Ondo State Governor, Rotimi Akeredolu. He added that the state government had drawn up a memorandum of understanding to guide the planned takeover of Government College Ibadan by the incorporated trustees of the Government College Ibadan, comprising the All Student Association and government nominees, adding that the new regime of control at the Government College Ibadan was meant to serve as a litmus test for necessary template on the matter. On the front, Ukrainian and Turkish officials said that 4 ships carry Ukrainian foodstuffs sailed from Ukrainian Black Sea ports as part of a deal to unblock the country's sea exports. The Ukrainian Seaports Authority (USPA) said on Facebook that the 4 bulk carriers were loaded with almost 170,000 tons of corn and other foodstuffs. The resumption of grain export is being overseen by a Joint Coordination Center (JCC) in Istanbul, where Russian, Ukrainian, Turkish, and United Nations personnel are working. The UN and Turkey brokered the deal last month after UN warnings of possible outbreaks of famine in parts of the world due to a halt in grain shipment from Ukraine that had ceased supplies and sent prices soaring. To end the news at dawn, here are the major points. Former Minister of Communications Adebayo Shitu said, contrary to speculation, Plateau State Governor Simon Lalong was not selected to placate the Christian community. The National Drug Law Enforcement Agency (NDLA) has said its operatives arrested a 90-year-old retired soldier for supplying illicit drugs to bandits in Sokoto State. Ukrainian and Turkish officials said 4 ships carrying Ukrainian foodstuffs sailed from Ukrainian Black Sea ports as part of a deal to unblock the country's sea exports. That was the news at dawn, edited by Temitope Olayiwola and delivered by Samuel Babawale. In today's news talk, veteran journalist Adeyeye Oyedegun poses a question: who will save Kaduna from falling from grace to grass in terms of security? It was fashionable in the 1960s to early 90s for students of secondary schools to go on excursion to amusement parks, zoological gardens, tourism centers, lagoons, festival and cultural centers, among others. The teachers will lead them and use the opportunity to teach students on geography and culture of such areas. At that time, transportation was easy and security network was effective. One of such cities at that time was Kaduna, the capital of the present Kaduna State. Kaduna used to be the former administrative headquarters of the whole northern region during the colonial days, but now a metropolitan city in terms of development and infrastructure. Among areas of attraction and learning to students on excursion to Kaduna
Kaduna were Radio Kaduna, Lugard or Ahmadu Bello University in Zaria, Textile Industries, Federal College of Forestry Mechanization, Polytechnic, Basco Assembly Plants, Agricultural Sites, the Nigerian Defense Academy (NDA), and the airport, among others. Today, Kaduna is known as a liberal state, an appellation given to her by the Kaduna state government. The reason for this appellation is not far-fetched. For one, Kaduna accommodates various ethnic groups to trade, work in the civil service, worship, and even settle there without any form of molestation. It is, however, shocking these days that lives of human beings are no longer safe because of bandits and kidnappers on rampage in the state. Lives have become so cheap. Students learn under fear. Parents panic, taking their children to school, while religious leaders are equally apprehensive of the sad development in the state. Report indicates that within the past 1.5 years, about 2,000 people have been killed in the state. The sad news of the passengers abducted in the Kaduna-Abuja train attack is still fresh in memory. From the above, what can we say is practically wrong with liberal states. In the midst of this situation, the governor of the state, Malam Nasiru El-Rufai, is even contemplating going abroad after his tenure in office. Constitutionally, he has rights of movement, but must it be at a time like this? It is not only painful and worrisome that life has become so cheap in Kaduna State due to insecurity. What do we do as we listen to this piece? Pass our information to the government and security operatives for Kaduna to be rescued from falling from grace to grass. The government and security agents too should be up and doing by doing the needful to protect the lives and property of the citizenry. That news talk titled "Always Save Kaduna from Falling from Grace to Grass in Terms of Security" was written by veteran journalist Adeyeye Oyedokun, and the piece was presented by Olushola Egbodo for more stories. You can visit our website osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o, ìròyìn ní kùtù hàì. Adéyẹmí Adélékè ló ń ròyìn. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Mínísítà kan tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè yìí ṣe àdáyanrí ìgbésẹ̀ yíyan olùdarí àgbà fétò ìpolongo ìbò fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àjọ tó ń gbógun ti fàyàwọ́ ogun olóró nílẹ̀ yìí fi kéde òfin gbé bàbá àgbà ẹni 90 ọdún kan fún ṣíṣe agbódegbà. Àwọn aláṣẹ lórílẹ̀ Turkey àti Ukraine fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ọkọ̀ ojú omi orílẹ̀-èdè náà ló ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà báyìí. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fétò ìbánisọ̀rọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí Olóyè Adébáyọ̀ Ṣítù ti sọ pé ìyàn gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau Ọ̀gbẹ́ni Simon Lalong gẹ́gẹ́ bí olùdarí àgbà fún ètò ìpolongo ìbò ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àtẹgbẹ́ òṣèlú APC nínú ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún tó ń bọ̀ kì í ṣe láti fi pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì lẹ́nu mọ́ báwọn kan ṣe ń sọ kiri. Gómìnà Lalong ti ṣe alága àgbáríjọ ìgbìmọ̀ gómìnà lápá àríwá orílẹ̀-èdè yìí lẹ́gbẹ́yàn gẹ́gẹ́ bí olùdarí àgbà fún ètò ìpolongo ìbò ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tí alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ náà Sẹ́nẹ́tọ̀ Abdullahi Adamu sì ti fa gómìnà ọ̀hún lé ààrẹ Muhammadu Buhari lọ́wọ́ lásìkò ìpàdé bòńkẹ́lẹ́ kan tí wọ́n ṣe nílé ìjọba Aso Rock Abuja. Sẹ́nẹ́tọ̀ Adamu ṣàlàyé pé ìyàn gómìnà Lalong kò sẹ̀yìn bó ṣe kúnjú òṣùwọ̀n táwọ̀ rẹ̀ sì tún kájú ìlú fún iṣẹ́ náà eléyìí tí ó lè fọn rere àṣeyọrí àti jíjáwé olúborí Tinubu Shettima nínú ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lọ́dún tó ń bọ̀. Wáyé o, ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti PDP ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ń fi èrò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn hàn nípa ìkọlù kan tó wáyé láwọn apá ibì kan nípínlẹ̀ yìí pàtàkì jùlọ nílùú Ẹ̀dẹ̀. Alága fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọmọọba Gbóyèga Fámódì nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta ló ti tọ́ka sí ìṣekúpani tó wáyé nílùú Ẹ̀dẹ̀ níbi tí àwọn ọmọ gànfẹ́ kan ti dẹ́mi ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC méjì kan légbodò nítorí ìlànà owó pínpín bíi ìwà ọ̀dájú. Ọmọọba Fámódì nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún tí akọ̀wé ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Ọlábísí fi síta ló ti tọ́ka sí ṣíṣekúpa abẹ̀mí ọmọlàkejì ẹni nítorí owó ìdìbò
tí wọ́n lu jìbìtì rẹ̀ eléyìí tó mú káwọn jàǹdùkú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP faraya bí àpẹẹrẹ pé ẹgbẹ́ ò ní ìpèníjà tó gbórin. Àtẹ̀jáde wọn rọ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti tanáwádìí húlẹ̀húlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ náà pàtàkì jùlọ bó ṣe tún lọ́wọ́ ọ̀gá ọlọ́pàá kan nínú. Wàyó ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà ti fèsì padà sí ìka láìfí tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà sí bí agbátẹrù ìkọlù tó wáyé nílùú gómìnà tí wọ́n dìbò yàn sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè wípé ẹgbẹ́ APC gan ń lọ dáadáa tó gbábẹ́nú dá rúgúdù náà sílẹ̀. Àtẹ̀jáde kan tí alága fún iṣẹ́ ẹgbẹ́ PDP nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀mọ̀wé Akíndélé Adékúnlé fi síta ló fi rọ àwọn elétò ààbò láti ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ kí wọ́n sì fojú ọ̀bàyéjẹ́ léde. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ìwádìí àkọ́kọ́ ló fi hàn pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló lọ dabarú ètò kan tọ́mọ ẹgbẹ́ PDP ń ṣe níbi tí olórí ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó kéré jùlọ ọ̀nàrẹ́bù Adéwùmí Babájídé wà lásìkò tí wọ́n ń ṣe ìpàdé wọ́ọ̀dù táwọn jàǹdùkú ọ̀hún sì tún lọ dáná sun ilé asòfin náà. Wáyé o, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ọwọ́ ti tẹ afurasí ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn kan torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Rasheed Ahmed tọ́pọ̀ yẹn mọ̀ sí ọkọ̀lú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti kéde wíwá rẹ̀ fún dídá rúgúdù sílẹ̀ nílùú Ẹdẹ tó tún dẹ́mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn légbodò. Ẹni tí ọwọ́ pálábá rẹ̀ ti ṣégi sọ́wọ́ àkànṣe ikọ̀ aláàbò tó gbógun ti ìwà sùmọ̀mí nílùú Òṣogbo. Ìròyìn fi ni pé níbi kan tó forí mù sí nílùú Òṣogbo lòkété rẹ̀ ti bóòrù tó sì ti wà lákòlò ọlọ́pàá báyìí. Rasheed Ahmed tó jẹ́ oníṣẹ́ jórimọ́rin làwọn elétò ààbò ti ń wá látìgbà díẹ̀ sẹ́yìn fún ẹ̀sùn ìṣekúpani nílùú Ẹdẹ. Lára àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n sì kà sí i lọ́rùn ni ṣíṣekúpa Hasan Adédìtú jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ onímọ̀ ètò ìṣúná ní ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ìṣe ìjọba àpapọ̀ tó wà lónìí Ẹdẹ àtàlálùkù kan tí kò sẹ́ni tó dáa mọ̀. Nígbà tó ń fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀, alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun SP Yẹmisí Ọ̀pálọ́lá sọ pé lásàlẹ̀ ìjẹta lọ́ka ọ̀daràn náà fó ní ibùba kan tó forí mù sí. Ẹ̀wẹ̀, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Katsina ti sọ pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò rẹ̀ ti dóòlà àwọn 6 kan tó há sákàtà àwọn ajínigbé lábúlé Ngwan Dakonta Dama níjọba ìbílẹ̀ Danga nípínlẹ̀ náà. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Katsina SP Gambo Isa tó sọ̀rọ̀ náà nípasẹ̀ àtẹ̀jáde kan tó fi síta nílùú Katsina wípé lópin ọ̀sẹ̀ lọ́wọ́ tẹ àwọn èèyàn náà lẹ́yìn táwọn aráàlú ta iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lólobó wípé aginjù igbó kan lábúlé Tendama ńlá wọn jàǹdùkú ẹ̀dá ọ̀hún kíjú àwọn èèyàn náà mọ́ pẹ̀lú ara wọn. Lára àwọn èèyàn ọ̀hún sì láti rí bàbá kan ẹni ọdún 52 Alhaji Garba Dammalami àti ẹnìkan tó jẹ́ ọdún 55 Rabiu Idris tó fi mọ́ Abba Samaila tó jẹ́ ẹni ọdún 28 tí wọ́n kíjú gbogbo ọmọ aginjù igbó kan ní Ngwaro níjọba ìbílẹ̀ Nuhu nípínlẹ̀ náà. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Katsina fi kún pé olórí ikọ̀ jàǹdùkú ajínigbé náà torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abdulkarim Fakafaka ló ti bọ́ lọ́jọ́ pàdé láìròtì lásìkò ìréde àtikọlù táwọn ikọ̀ ọmọ ogun òfurufú ilẹ̀ yìí ṣe sí aginjù igbó náà. Ilé àwíyé òkè bálẹ̀ Òṣogbo la ti ń ròyìn láti iléeṣẹ́ rédíò Ọ̀ṣun. Ìbáyẹ̀gbọ́ iṣẹ́ pàtàkì kan tà ní fún yín. Ìgbà tí kálukú bá tẹpámọ́ṣẹ́ bó ti tó àti bó ti yẹ lápapọ̀ orílẹ̀-èdè lè ní ìtẹ̀síwájú, torí náà kópa tirẹ̀. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Abdulrahman Abdulrahim ti sọ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò gbèrò dídá àwọn ilé ẹ̀kọ́ tíjọba gbà tẹ́lẹ̀ padà sọ́wọ́ àwọn aládàáni tó dá sílẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Abdulrahim ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí nípasẹ̀ àtẹ̀jáde kan tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi síta tó ti jẹyọ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò fìgbà kankan gbà lérò láti ṣe bẹ́ẹ̀ wípé ibì kan tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ti mẹ́nubà ọ̀rọ̀ òní ilé ẹ̀kọ́ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí kò ju ti ilé ẹ̀kọ́ Loyola lọ lásìkò ìfilọ́lẹ̀ gbọ̀ngàn ńlá kan nílé ẹ̀kọ́ náà eléyìí tí wọ́n fi sọrí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo arákùnrin Rotimi Akeredolu. Kọmíṣánná fẹ́tò ẹ̀kọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi kún pé ìjọba ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà àtọ̀ kan eléyìí tí ó máa ṣe ìtọ́ni lórí ilé ẹ̀kọ́ Government College Ìbàdàn tẹ́gbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde àtijọba dìjọ mójútó. Àjọ tó ń gbógun ti fàyàwọ́ ògo olóró nílẹ̀ yìí ti fi léde pé ọwọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ àjọ náà kan ti tẹ bàbá àgbà kan ní 90 ọdún kan tó jẹ́ ajagunfẹ̀yìntì tó ń ṣe onígbọ̀wọ́ egbògi olóró fáwọn jàǹdùkú nílùú Sakoto. Bàbá àgbà ọ̀hún tó ń jẹ́ Usman Adamu lọ́wọ́ tẹ̀ nílùú Mailale níjọba ìbílẹ̀ Sabonbirni nípínlẹ̀ Sakoto, ẹni tí wọ́n bá egbògi olóró bíi ìwọ̀n kílò 5 lọ́wọ́ rẹ̀. Bákan náà lálùkòrò fún iléeṣẹ́ àjọ tó ń gbógun ti fàyàwọ́ ògùn olóró ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Fáwáfẹ́mi sọ pé àwọn ẹ̀ṣọ́ àjọ náà tó fi kélé òfin gbé olùṣọ́ àgùntàn kan Aniete Okon Efong pẹ̀lú èdìdì 3 egbògi olóró ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó fẹ̀yìn pàwọ́ ilẹ̀ yìí láti orílẹ̀-èdè India.
agbègbè ọ̀rọ̀ nítòsí bèbè ibùdókọ̀ ojú omi lọ́wọ́ ti tẹ olùṣọ́ àgùntàn Effiong náà pẹ̀lú egbògi olóró tí wọ́n rẹ̀ tó 90 kílò eléyìí tó fẹ́ ṣe fàyàwọ́ rẹ̀ lọ sí orílẹ̀-èdè Cameroon tó kó kún bámú sínú ọkọ̀ akérò kan RSH 691 XC tásìrí wọ́n sì tú láìgbé ojú ẹlẹ́gba nípínlẹ̀ Èkó. Nílẹ̀ òkèèrè àwọn aláṣẹ ní Ukraine àti Turkey ti sọ pé ọkọ̀ ojú omi bíi 4 tó jẹ́ tilẹ̀ Ukraine tó kún fún ohun jíjẹ ló ti gbéra láti ibùdókọ̀ ilẹ̀ Ukraine báyìí gẹ́gẹ́ bí ara ṣíṣàfihàn pé ibùdókọ̀ ojú omi ọ̀hún ń ṣiṣẹ́. Àwọn àti pé ṣáájú níròyìn ti gbòde wípé ibùdókọ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó wà ní Ukraine ló ti di gbígbé tì látàrí rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ilẹ̀ Ukraine àti Russia. Àmọ́ sá ní báyìí nǹkan bíi 1,100 tọ́nù ọkà àtàwọn ohun míì tẹnúnjẹ ló ti di fífi ṣọwọ́ láti ibùdókọ̀ ojú omi náà lọ sí Istanbul láti lè fi hàn àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé wípé àwọn òṣìṣẹ́ ibùdókọ̀ ojú omi náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Lóṣù tó kọjá lájọ ìṣọ̀kan àgbáyé àti ilẹ̀ Turkey ṣe àjọsọ kan lórí pé ó ṣeéṣe kí rògbòdìyàn ilẹ̀ Russia àti Ukraine fa ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ tí ó tún fa kí owó rẹ̀ tún gbẹnu sókè. Àmọ́ sá tí ìyàtọ̀ ti bá ìwé àárọ̀ báyìí. Yẹ ká tó parí ìròyìn ní kùtù àwa tòní ẹ gbọ́ kókó àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Olóyè Adébáyọ̀ Ṣítù tó jẹ́ mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fẹ́tò ìbánisọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè ti sọ pé yíyan gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau ọ̀gbẹ́ni Simon Lalong gẹ́gẹ́ bí olùdarí àgbà fún ètò ìpolongo ìbò ààrẹ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àti sẹ́nitọ́ Kasim Shettima pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú APC kì í ṣe láti fi pa àwọn kìrìsìtẹ́nù lẹ́nu mọ́ rárá. Àjọ NDLEA ló ti fi kélé òfin gbé bàbá àgbà ẹni 90 ọdún kan tó jẹ́ ajagun fẹ̀yìntì tó ń ṣe onígbọ̀wọ́ egbògi olóró fáwọn jàǹdùkú nípínlẹ̀ Sokoto. Ní òkè láti mú wá fún yín pé ọkọ̀ ojú omi ńláńlá 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí wọ́n di oúnjẹ sí bámú ló ti gbéra láti ibùdókọ̀ ojú omi ilẹ̀ Ukraine báyìí láti gbé oúnjẹ náà lọ kọjá sáwọn orílẹ̀-èdè tó kàn bíi Istanbul láti fi hàn àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé wípé àwọn òṣìṣẹ́ ibùdókọ̀ ojú omi náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Èyí lópin ìròyìn ní kùtù àwa tòní. Tèmítọ́pẹ́ Ọláyíwọlá lólóòtú, Adéyẹmí Adélékè ló mú wá sí tìgbọ̀yìn. Èrò tiwa tòní tí àgbà ọ̀jẹ̀ kan nínú àwọn oníròyìn Adéyẹyè Oyèdòkun kọ ló ti taari ìbéèrè kan sáwùjọ wípé ta ni ó yọ ìpínlẹ̀ Kaduna nínú ọ̀fìn tètò ààbò rẹ̀ jìn sí ẹ̀já gbọ́. Ohun iyì àti ìwúrí nìrìn àjò afẹ́ jẹ́ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama láàrin ọdún 1960 sí 1990 léyìí tí wọ́n máa ń kàn sí àwọn ibùdó ìgbafẹ́ lóníranran níbi táwọn olùkọ́ ti máa ń lo àkókò ìrìn àjò náà láti kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àṣà àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. Nígbà náà ètò ìrìnnà ló rọrùn wọ̀kúwọ́kú bí ẹ̀ńfẹ́ránjẹkọ̀ tètò ààbò náà sì ró tótó. Ọ̀kan lára àwọn ìlú táwọn akẹ́kọ̀ọ́ máa ń nífẹ̀ẹ́ láti kàn sí nílùú Kaduna tó jẹ́ olúùlú ìpínlẹ̀ Kaduna báyìí. Kaduna ló jẹ́ olúùlú ìṣèjọba gbogbo ẹkùn àríwá lásìkò àwọn òyìnbó amúnisìn, àmọ́ tó ti dìlú irúwá ògìrìwá báyìí tó sì kún fún oríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè. Lára àwọn ibi tó máa ń wu àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti kàn sí nílùú ọ̀hún láti rí rédíò ìlú Kaduna, gbọ̀ngàn Lugard, fásitì Ahmadu Bello tó wà nílùú Zaria, iléeṣẹ́ tí wọ́n ti ń hunṣọ, ilé ẹ̀kọ́ gbogboṣe, ibùdó tí wọ́n ti ń to kẹ̀kẹ́, iléeṣẹ́ ọmọ ogun orí ilẹ̀ àti tójú òfurufú àtàwọn ibùdó míì. Lójúmọ́ tó mọ́ lónìí ìlú Kaduna ni wọ́n mọ̀ sí ìlú irúwá ògìrìwá. Ìdí èyí ó sẹ́yìn bílù Kaduna ṣe fààyè gba gbogbo ẹ̀yà láti ṣòwò, ṣiṣẹ́ ìjọba, ṣe ẹ̀sìn kó wá láìsí ogún mi ò tẹ̀mí. Ohun tó bá ní lọ́kàn jẹ́ lóde òní ni bẹ́ẹ̀mí àwọn èèyàn ò ṣe já mọ́ nǹkan kan mọ́ látàrí ọṣẹ́ táwọn adàlúrú àwọn ajínigbé ń ṣe nílùú Kaduna. Ẹ̀mí ọmọnìyàn ni ò nítumọ̀ mọ́ rárá, pẹ̀lú báwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú inúfu àyàfu tọkàn àwọn òbí náà ò sì balẹ̀ nígbà tí wọ́n bá mú àwọn ọmọ wọn lọ sílé ẹ̀kọ́. Nígbà tí rònú sì dórí àgbà àwọn orí adé kodò nípínlẹ̀ náà látàrí àwọn ìròyìn kò múnú ẹni dùn kò mórí ẹni wú tó ń wáyé. Ìròyìn fi yé ni pé kò dín lẹ́gbẹ̀rún 2 èèyàn tí wọ́n ti rán lọ́rùn àbádì nípínlẹ̀ ọ̀hún láàrin ọdún kan àbọ̀. Ìròyìn ìjínigbé àwọn èrò ọkọ̀ tó wáyé lọ́nà ojú irin tó lọ láti Kaduna sí Àbújá ló sì ń gbóná fẹlifẹli lọ́kàn àwọn èèyàn àwùjọ báyìí. Pẹ̀lú gbogbo eléyìí, níbo ni nǹkan ti wọ́ nílùú Kaduna báyìí, pàápàá jùlọ nírú àkókò yìí tí gómìnà Nasir El-Rufai tìpínlẹ̀ ọ̀hún ń gbèrò láti forílẹ̀-èdè sílẹ̀ lọ sílẹ̀ òkèèrè nígbà tí sáà ìṣèjọba rẹ̀ bá wá sópin.
gómìnà El-Rufai lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin láti rìnrìn àjò lọ síbikíbi tó bá wù ú àmọ́ èrò tiwa ni pé ṣé nírú àkókò tí nǹkan ò fararọ yìí ni ó jẹ́ ohun tó bani lọ́kàn jẹ́ pé ẹ̀mí ọmọnìyàn kò nítumọ̀ mọ́ nípínlẹ̀ Kaduna látàrí kòbáolé ètò ààbò kí ló yẹ kẹ́nìkọ̀ọ̀kan ṣe nírú àkókò yìí ó yẹ kí gbogbo èèyàn jígìrì sọ̀rọ̀ ètò ààbò nípa kíkún àyàn àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lọ́wọ́ nítorí láti ẹsẹ̀ kùkú lọ́rọ̀ ètò ààbò ti bẹ̀rẹ̀ èrò tiwa tó ni pé ó yẹ káwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò náà ṣe ojúṣe wọn nípa dídáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú. èrò tiwa tẹ gbọ́tàn tí ọ̀kan nínú àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ oníròyìn nílẹ̀ yìí Adéyẹyè Oyèdòkun kọ ló fi bẹ̀rẹ̀ pé ta ni yóò yọ ìpínlẹ̀ Kaduna nínú ọ̀fìn tó jìn sí báyìí léyìí tó fi sọ bẹ́tò ààbò nípínlẹ̀ náà bó ti mẹ́hẹ̀ àti bí ìpínlẹ̀ ọ̀hún ṣe ti rí látẹ̀yìnwá. Dàpọ̀ Oyètúnjí ló tún ló kà lédè Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín ẹ̀kọ́ àsùnjì.